I will give you a tongue and wisdom that none of your adversaries will be able to contradict. This was supremely true in the Virgin St. Catherine. Tradition has it that she was of a noble family and desired in marriage by the Emperor himself, but she was a bride of Christ and refused. Tradition has it that she appeared before no less than 50 wise men, philosophers, and had to compete with them. And she was given this tongue and wisdom that none could contradict. Hence, her traditionally being honoured also by students. They were furious, and she had torment upon torment, including the famous Catherine wheel, still used on Guy Fawkes night, reminding us of those who went before us by suffering and pain, and to that glory which we think easy to obtain. She, it would seem, was one of those who spoke to another young damsel, the young Joan of Arc. St. Margaret was another. There is a communion of saints. She, according to another tradition, after her death was protected by angels and miraculously placed in a place of uninterrupted prayer, the base of Mount Sinai, where the ancient monastery named after her still stands and is still occupied by holy monks. Also there is honoured, if I remember rightly, what had been the burning bush. Although only essentially a monastery, it is, I understand, an autocephalous church. Interesting phenomenon in the East. These places are not contaminated by bleeps and noises and the stress and pressures of ever-changing life. One of our brethren had been there before entering the monastery, a good young Frenchman, and he noted how, although in their own simple way, there might be one or two flies around the wine, they did treat pilgrims well, and therefore Christ was welcomed in the poor. These monks, especially in a holy place like Mount Sinai, are close to the one who spoke to Moses on that holy mount. And we think we can hear that voice even with shortcuts. They need time to meet eternity, and we want the quick fix. We crash into eternity and back again without blinking an eye, and think we can get all the graces without any effort or preparation or even thanksgiving. Heaven sees it all. We need to have a vision similar to that of our Saviour. The eyes are quite big sometimes in the icons. They're the all-seeing eyes, and they see each soul created by Him, and to return one day unto Him. Our Lady also sees an awful lot. When more than one has an ecstasy together and sees her, we see how spontaneous conversations go on, and not the same conversation, though it's the same person being addressed. Interesting. She knows, therefore, what we're praying for,
And here's the sincere Hail Mary with the intention added. Some years ago, a man in Egypt was approached by Our Blessed Lady with this request that he should build a church in her honour on the spot where she, with St. Joseph and the Holy Child, had paused on the way to Egypt. He owned a hotel and had the money to do with that kind of operation and get the people to get involved with it. And so a church was built on that very spot and in that culture, which was Coptic, therefore Eastern Orthodox. And soon after she came and appeared, not once but for a long time, on the dome of that newly finished church built in her honour. And what is unusual there at Zaytun near Cairo is that all who came, Muslims and all, were able to see her because it was objective, and also she could be photographed, and we have the photographs, and I believe even movie footage. President Nasser, the president himself, came and was moved, which explains his gentle attitude towards Christians while he was in office. It is interesting that she is the mother of all. We need that maternity also towards all. It is reported that at Medjugorje, when the young people were puzzled at the number of different kinds of Christians, that she answered them, "My son leads all his children as a king leads his army." That's an interesting heavenly outlook on things. God is on side, and so must we be. A soul is only lost by its own choice and against the divine will. Questa festa, recuperata, fu messa a parte nel nuovo calendario, e quando ero a scuola, avevo forse 13-14 anni, tornando dalla piscina dove si andava 2 volte alla settimana prima della scuola, lui mi raccontava, questo amico mio, che sua nonna diceva che una statua di una santa che fu messa a parte in questa riforma del calendario aveva pianto. Era forse questa santa molto popolare, tutto medioevo, e che è stata ripristinata in questo suo giorno antico, il 25 di novembre. È un modello per i giovani, anche per gli studenti. L'imperatore stesso voleva sposarla, però lei era una vergine pura, sposa di Gesù Cristo stesso, e ha rifiutato. Fu messo davanti a una 50 di filosofi bravi a discutere, e aveva il dono dello Spirito Santo, di cui parla il Vangelo di oggi, la promessa, e ha potuto rifiutare ognuno con parole divine. Erano infuriati e fu atrocemente torturata. Questo cerchio, questo vuoto terribile di Santa Caterina. Il suo corpo virginale fu protetto dagli angeli e portato ai piedi della montagna santa del Sinai, dove riposa fino adesso, custodito dal monastero che ha il suo nome, il monastero di Santa Caterina, che sarebbe anche una chiesa autocefala. Lì anche c'è questo rovio che ha parlato a Mosè, e lì i monaci non sono contaminati dalla fretta e dallo stress del mondo attuale,
al piede di questa santa montagna hanno la capacità di essere liberi e di ascoltare la stessa voce che ha parlato a Mosè. E nella liturgia divina orientale non hanno la mentalità dell'orologio, hanno tempo per Dio, entrano in un altro mondo. Ero sorpreso di trovare quello che è accaduto negli anni 60 in Egitto. Era la richiesta alla Madonna che fosse costruito un santuario, una chiesa, in onore della sua visita in questa terra con San Giuseppe e il bambino Gesù, in cui hanno fatto una sosta lì a Zaitun, andando verso l'Egitto, vicino a Cairo. E fu una persona che aveva i mezzi per farlo e lui ha costruito questa chiesa che era dunque tutta nuova, costruita nell'ambiente che era coptica, una chiesa dunque orientale, ortodossa. E la Madonna è apparsa quando fu costruita non solo a lui ma a tutti. Tutti hanno visto e per lungo tempo, notte dopo notte, sulla cupola della chiesa stessa, anche fotografata, filmata. Il presidente stesso, Nassa, è andato e dunque fu molto preso da questa visione che spiega la sua tenerezza verso tutti i cristiani, musulmano che era. E dunque anche i musulmani potevano vederla, era la madre di tutti. E si racconta che a Medjugorje, alla richiesta, alla domanda dei giovani che non capivano niente di questa divisione tra cristiani, che per avere risposto a questa domanda che il suo figlio guidava, andava alla testa di tutti i suoi figli come un re davanti a tutto un esercito suo. Dunque la visione del cielo è positiva, guarda la bellezza di ogni anima e tenta di pescare e guidare ogni anima là dove è nella sua cultura. Questa santa sarebbe un modello per i giovani e i studenti. La purezza e lo studio serio sotto lo Spirito Santo. L'amore totale a Gesù Cristo davanti a tutt'altro amore. Chiediamo questa grazia anche per noi, di essere orientati a tutti i livelli alla sapienza vera e all'amore essenziale, e per quello ci vuole l'ascolto. Come a Monte Sinai l'uomo sparisce, il silenzio favorisce e il rumore artificiale impedisce il vero amore, crea anzi stress, nemico della pace e della serenità interiore. Facciamo l'incontro alle sue condizioni e non le nostre. Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo, per la vita che tu ci hai donato, per l'amore che tu nutri per noi.